जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। Good afternoon and welcome to Sagarmatha Television. Sagarmatha is a Nepali name for Mount Everest, the highest mountain of the world. It is also known as the rooftop of the world. Sagarmatha Television is the first Nepali television program ever produced and broadcasted outside of Nepal. Namaste, my name is Shreyaska Dahal, your host for today's program. Before we begin, we would like to thank our wonderful underwriters for making Sagarmatha Television possible in part. Welcome back. As you all know, the first segment of our show is Bibit Sangalo, presented by our producer, Mr. Ram Chandra Kurel. This includes various topics such as national songs, local and other news from Nepal, Nepali community activities, entertainment, and much more. Without further ado, let us welcome our producer, Mr. Ram Chandra Kurel, with Bibit Sangalo. आफू आएँ अमेरिकामा छोडी मातृभूमि भने थिएँ साथीभाइहरूलाई आउँछु विदेश घुमी बस्दै जाँदा समय गएको थाहै भएन 23 वर्ष भइसकेछन् फर्किने दिन कहिल्यै आएन भन्छन् कोही दलदले यो उम्किन सकिन फसायो मलाई अमेरिकाले निस्कन सकिन अझ भन्छन् अमेरिकाले साह्रै चुस्यो मलाई कहिले भागौँ भन्ने जस्तो लागिरहेछ मलाई तर म भन्छु अमेरिकाले बोलाएको कसैलाई होइन यहाँ बस भनी यसले समाएको पनि छैन पढ्नु लेख्नु काम सिक्नु मौकाको लिनु फाइदा सबैलाई स्वागत गर्दछ अमेरिकाले बकाइदा शान्तिपूर्वक बसेको छु समुदायको पनि सेवा नेपालमा परिवारलाई पनि पुर्याएकै छु टेवा मातृभूमि नेपाल हो माया त्यसको गर्छु अमेरिका मेरो कर्मभूमि भो श्रद्धा यसलाई गर्छु अमेरिकाको कुरा काट्दा साह्रै छक्क पर्छु अमेरिका बस्न पाएकोमा म त गौरव गर्छु अमेरिका बस्न पाएकोमा म त गौरव गर्छु अमेरिकाको बसाइप्रति आफ्नो धारणाका यी केही हरफहरूसहित आजको विविध सङ्गालो कार्यक्रमबाट म सञ्चालक राम खरेलको नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन आज जुन 23 तारिक इस्वी सम्मत 2013 तदनुसार विक्रम सम्मत 2070 साल आषाढ 9 गते आइतबार पूर्णिमा तिथि अब यहाँहरूलाई स्वागत छ आजको यो विविध सङ्गालो कार्यक्रममा आदरणीय दर्शकबिन त आउनुहोस् अब हामी आजको यो विविध सङ्गालो कार्यक्रमतर्फ लागौँ सदाझैँ यो एउटा नेपाली राष्ट्रिय गीतका साथ परिश्रमको पसिनामा फल्छन् हेरा पोते आफै भित्र फर्किएर देख्छौ दिव्य ज्योति परिश्रमको पसिनामा फल्छन् हेरा मोती आफै भित्र फर्किएर देख्छौ दिव्य ज्योति आफैसँग गरे भरा देश बन्छ
आफैसँग गरेर देश बन्छ सँगै बाँच सँगै मर आज देश भन्छ सँगै बाँच सँगै मर आज देश भन्छ आफैसँग आफै बनी सधैँ बाँच्नलाई हिमाल जस्तो ठाडो शिर गरी हाँस्नलाई आफैसँग आफै बनी सधैँ बाँच्नलाई हिमाल जस्तो ठाडो शिर गरी हाँस्नलाई तर पसिनाले भिज्न सक्नुपर्छ तर पसिनाले भिज्न सक्नुपर्छ सँगै बाँच सँगै मर आज देश भन्छ सँगै बाँच सँगै मर आज देश भन्छ थेला पारी हात भरे पेट कस्तो पर्छ खोला नाला बाँध्नु पर्छ बाटो खस्नु पर्छ थेला पारी हात भरे पेट कस्तो पर्छ खोला नाला बाँध्नु पर्छ बाटो खस्नु पर्छ डाँडा काँडा सिर्जनाले झकमक बन्छ डाँडा काँडा सिर्जनाले झकमक बन्छ सँगै बाँच सँगै मर आज देश भन्छ सँगै बाँच सँगै मर आज देश भन्छ। यो थियो नेपाल टेलिभिजनबाट प्राप्त एउटा नेपाली राष्ट्रिय गीत। आदरणीय दर्शकबिन, सगरमाथा टेलिभिजन नेपालको इतिहासमा विदेशमा चलेको सबैभन्दा पहिलो नेपाली टेलिभिजन कार्यक्रम हो। सगरमाथा टेलिभिजन इस्वी सम्मत 1996 मा वर्ल्ड भ्यू टेलिभिजनबाट सुरु भई अहिले MSG नेटवर्क्सबाट DC क्षेत्रमा नियमित रूपमा प्रसारण भइरहेको छ, जुन सेटेलाइट मार्फत अमेरिका भरि र वेबसाइट मार्फत संसारभरिका दर्शकहरू सामु पुगेको छ। नेपाल हो विश्वको लाग्छ प्यारो गाउँ पाखाभी अगनीमा आमाको माया छ भन्छन् टाढा हुँदा मेरो मनमा नेपाल दर्शन। यो थियो हाम्रो दोस्रो प्रस्तुति नेपाल दर्शन टेलिभिजनको एक झलक। नेपाल दर्शन टेलिभिजन अहिले हरेक आइतबार दिउँसो 1:30 बजे यानी कि यो कार्यक्रमको लगत्तै पछि यही MSG नेटवर्क्समा प्रसारण हुँदैछ। आशा छ यहाँहरू सबैले छुटाउनु हुने छैन। नेपाल दर्शन टेलिभिजनको एक मुख्य उद्देश्य हो नेपालको परिचय विदेशीहरूलाई दिई उनीहरूलाई नेपाल घुम्न आकर्षण गर्नु, अर्थात् नेपालको पर्यटन प्रवर्धनमा सहयोग पुर्याउनु। आदरणीय दर्शकबिन, त आउनुहोस् अब एकैछिन लागौँ केही सामुदायिक कार्यक्रमहरूतर्फ, जसमा हामी राख्दैछौँ गत आइतबार अमेरिका नेपाल सोसाइटी वाशिङटन DC को आयोजनामा सम्पन्न
नेपालको एक लोप हुन लागेको पुरानो जाति राउटे सम्बन्धी जानकारीको यो कार्यक्रम। गत आइतबार अमेरिका नेपाल सोसाइटी वाशिङटन डीसीको आयोजनामा टाइसन्स कर्नर भर्जिनियामा नेपालमा लोप हुन लागेको राउटे जातिको बारेमा जानकारी दिने उद्देश्यले एक अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो। अमेरिका नेपाल सोसाइटीका अध्यक्ष डाक्टर ठाकुर पुडासैनीको सभापतित्वमा सम्पन्न उक्त कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि हुनुहुन्थ्यो अमेरिकाका लागि नेपाली महामहिम राजदूत डाक्टर शङ्कर प्रसाद शर्मा भने विशेष अतिथिहरूमा डाक्टर जेना फोर्टियर, युनिभर्सिटी अफ नर्थ अमेरिकाका सिइओ मर्डी मार्टिन तथा राजीव मैनाली। अमेरिका नेपाल सोसाइटीका महासचिव श्याम लिम्बूद्वारा सञ्चालन गरिएको उक्त कार्यक्रममा अमेरिका नेपाल सोसाइटीका अध्यक्ष डाक्टर ठाकुर पुडासैनीले कार्यक्रमको बारेमा जानकारी दिनुभएको थियो। That basically located in our western region of Nepal, that is Mahendranagar, Kailali and Kanchanpur of Nepal, and that tribe basically lives in the forest. They have their culture, indigenous or separate cultures, and they are out of the other regular community members. त्यसैगरी एएनएसका कोषाध्यक्ष मनोमाया दाहालले त्यहाँ उपस्थित सबैलाई स्वागत गर्नुभएको थियो। उक्त कार्यक्रममा नेपालले गर्नुपर्ने काम डाक्टर जेना फोर्टियरले गर्नुभएकोमा उहाँप्रति आभार व्यक्त गर्दै महामहिम राजदूत डाक्टर शङ्कर प्रसाद शर्माले राउटेका बारेमा व्याख्या गर्नुभएको थियो। Jana Fortier, she is a professor in San Diego University in California. I think she has done a great job. Her Nepali name is Janaki. When she wrote me the first email, she wrote her name as Janaki in Nepali letters. So I was really impressed, and she has done so much of work on Nepal. Not only that, I think she has published a book on Raute. In addition to that, she has and is trying to continue on some of the research areas of Nepal. उक्त कार्यक्रममा अर्का वक्ता युनिभर्सिटी अफ नर्थ अमेरिकाका सिइओ मर्टी मार्टिनले समेत आफू उक्त कार्यक्रममा सहभागी हुन पाएकोमा आयोजकलाई धन्यवाद दिँदै डाक्टर जेना फोर्टियरको बारेमा जानकारी दिनुभएको थियो। उक्त कार्यक्रमका प्रमुख वक्ता डाक्टर जेना फोर्टियरले आयोजकलाई धन्यवाद दिँदै नेपालको एक प्राचीन जाति राउटेका बारेमा व्याख्या गर्दै स्लाइड शो समेत प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। In Nepal, there's a long-standing tradition of the Vamsavali, where the elites and the rajas and other families also can have a religious specialist, a Brahmin priest, recite their Vamsavali. And so that's an important way of tracing one's heritage for a certain number of people in Nepal. For example, in Jajakot district where I worked, the Baon priest, Sharma as well, recited the Vamsavali of the Jajakot kings for me. And he traced it going back. There was about 80 different names that he could remember. The Raute's heritage, but they don't have that benefit of the Baon priest who can recite a heritage for them. Okay? All they really have, because nobody wrote down their language, is they have their own oral histories. And so for the Raute, prehistory begins 200 years ago. You know, after that, it's only what they say that we can learn from. दुई किसिमको उद्देश्यले सञ्चालित उक्त कार्यक्रममा गेन्सभिल भर्जिनिया निवासी राजीव मैनालीद्वारा प्रायोजित प्रत्येक वर्ष डीसी भर्जिनिया मेरील्यान्ड क्षेत्रमा रही विशिष्टता हासिल गर्ने दुई नेपाली विद्यार्थीहरूमा प्रथम हुनेलाई 2000 तथा द्वितीय हुनेलाई $1000 दिने घोषणा समेत गरिएको थियो। That would be yearly, and we're going to
scholarship. The first guy $2,000, the second person $1,000 towards their education in college. I mean, that might not help them all the way through, but I hope I'll give them some extra money to continue their education. उक्त अवसरमा नेपाली समुदायमा रहेर लामो समयदेखि सेवा गर्ने सबैमा एएनएसका सञ्चार निर्देशक सुशील रेग्मीले धन्यवाद दिनुभएको थियो। त्यसैगरी उक्त दिन फादर्स डे परेको हुँदा अमेरिका नेपाल सोसाइटी वाशिङटन डीसीले समुदायका ज्येष्ठ नागरिकहरू तथा लामो समयदेखि यस क्षेत्रको नेपाली समुदायमा सेवा पुर्याउनेहरूलाई कदरपत्र तथा उपहार अमेरिका नेपाल सोसाइटीका अध्यक्ष डाक्टर ठाकुर पुडासनी तथा प्रमुख अतिथि महामहिम राजदूत शङ्कर प्रसाद शर्माद्वारा संयुक्त रूपमा प्रदान गरिएको थियो। उक्त कार्यक्रममा संस्थाका द्वितीय उपाध्यक्ष सीता पाण्डेले त्यहाँ उपस्थित सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभएको थियो। यो थियो अमेरिका नेपाल सोसाइटीको आयोजनामा सम्पन्न राउटे जाति सम्बन्धी जानकारीको कार्यक्रम। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामीसँग नेपाली आकाश नामक संस्थाको समुद्घाटन कार्यक्रम, साहित्यकार एवं पत्रकार शेखर ढुङ्गेलसँगको कुराकानी लगायतका कार्यक्रमहरू थाती छन्, जुन हामी आगामी कार्यक्रमहरूमा प्रसारण गर्दै जानेछौँ। Sagarmatha Television is doing excellent job in promoting tourism for Nepal in the United States. I wish Sagarmatha Television all the best. Number of American tourists going to Nepal has increased from 32,000 to 46,000 in 2 years' time. Its share is increasing, its number is increasing. The length of stay of American tourists in Nepal is very high, about 22 days. So I congratulate Sagarmatha Television for promoting Nepal tourism in the United States, and I wish you the best. Namaste, I'm Risa. You're watching Sagarmatha Television. अमेरिका नेपाल वुमेन्स एसोसिएसन अफ ग्रेटर वाशिङटन डीसीद्वारा सञ्चालित निशुल्क स्वास्थ्य शिविरमा डाक्टर महेश्वर वैद्य, आर्यन मन्जु सङ्ग्रौला तथा आर्यन सुनिता श्रेष्ठ सहितको टोलीले निशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइरहेको हुँदा उक्त सेवाको उपयोग गर्न यस स्क्रिनमा भएका नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला।
सगरमाथा टेलिभिजन। नमस्ते, म सरिसा अलिकति तपाईँहरूले हुनुहुन्छ सगरमाथा टेलिभिजन। Now it's time for our legal discussion with Mr. Ali Azhar and Alfredo Asin, attorneys at law from the Law Office of Lewis and Associates in Falls Church, Virginia. Let's hear what they have to say today. Namaste viewers, this is Ali Azhar. Namaste viewers, this is Alfredo Asin, and we're here from the law offices of Lewis & Associates in Falls Church, Virginia. And you're watching us on Sagarmatha Television. So Alfredo, today's question is a little different. I know we've been talking about immigration reform and whatnot on the show, but we've had some specific questions. We have a lot of people who are in the US, some of them unfortunately the viewers of this program that are here, that have been removed or are in removal proceedings, or people who are subject to the 310 bar. I know most people don't understand what I'm talking about, but basically these are individuals who are over here, and if the only way they can get their permanent resident status is for them to be outside and then come back in, but they know that if they travel outside, they'll be subject to 10-year bar. So what type of relief is there available for such people? I believe what the relief you're referring to in this case, and again, consult with an attorney in your area before attempting to apply for it. Correct. But it would be a 212 and a 601 waiver. Okay. And these are waivers of those conditions that actually exclude you from coming back into the United States. Correct. And in many instances, again, consult with an attorney, but the laws have recently changed, and now we can allow to have you come back into the United States, and then once the time comes for the interview, you would need to go back out and remain outside of the United States for a short time, and then come right back in. Essentially, the important thing is to know whether or not you qualify and you're eligible for these type of waivers. I believe that most of the people that are eligible are individuals who have ties to the United States, and by ties we mean family members who are either U.S. citizens or permanent residents. If you're in that type of situation, it becomes a lot easier. 601s are generally waivers for misrepresentation, for fraud. So let's say you were coming in on a non-immigrant visa or an immigrant visa, and you did not present the information to the best possible, and they're not allowing you admission, then that's a waiver that could be used. A 212 waiver, if I'm correct, is one where if you were in the U.S. and you were removed or deported or something to that effect, and you again have ties within the United States, you can apply for this waiver, if not by itself, but also with the 601 waiver, and try to come back into the US. Now, I know these waivers are not granted very liberally, but having said that, we have had huge success with these type of applications. We've done several of them in the recent past, and I think the important thing is to contact competent counsel and really sit and work out a plan. These are complicated cases that require a lot of attorney time and attorney work product, and then generally they're not the simple type of visas like the H-1Bs and so on that we do. So do consult with a competent counsel. Anything else you'd like to add to that, Alfredo? The only other thing I would add is, again, just make sure that your attorney is a licensed attorney. There is a lot of immigration fraud going on these days, so just inquire into whether or not they're actually qualified to represent you. And also, because we are expecting this immigration reform to come, this is when people come out of the woodworks. So we would request that don't wait for the last minute. When you do, if you intend to seek immigration relief, now is the time to contact. I know we're running out of time on this segment, Alfredo. I think we should say goodbye for now. Viewers, this is Ali Azhar. And this is Alfredo Asin. Saying goodbye and God bless for now. Thank you. Sagarmatha Television. Well, viewers, that's all for today. We hope you've enjoyed this episode of Sagarmatha Television. Now, we'd like to conclude today's episode with this beautiful Nepali song. See you all next week. Until then, I am Shreyaska Dahal saying goodbye and namaste.
छातीमा लगाउँछु दिलमा सजाउँछु छातीमा लगाउँछु दिलमा सजाउँछु तिमी मेरी माया हो तिमी मेरी माया हो छातीमा लगाउँछु दिलमा सजाउँछु तिमी मेरो माया हो तिमी मेरो माया हो हे ला 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 तिम्रो मायाको यो फुलबारी तिम्रो मायाको यो फुलबारी हाँसिदेऊ सधैँ मधुमास छरी स्वप्निल रङ्गमा नुहाएकी मेरै लागि रहेछौ लजाएकी हो तिमी मेरी माया हो तिमी मेरो माया हो ला 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 यो तन मन तिम्रै अर्पण छ जीवन यो तन मन तिम्रै अर्पण छ जीवन कस्तुरी भाषा तिम्रो मधुमास बन्छ चाँदनी रातमा जगमगाएकी सुस्तरी लाजले मुस्काएकी हो तिमी मेरी माया हो तिमी मेरो माया हो छातीमा लगाउँछु दिलमा सजाउँछु तिमी मेरी माया हो